peke o whamarumara atu e ngahi Tongatapu whaki atu mei homo re te o. E wawhit pui ni mai whai maa mo e Broadcom Broadcasting. Ka e tanga mua ke whahako atu e pokalama make he koe ni. Ai au tau KAUTAHA i e tau pēsi koe he Facebook Broadcom FM Broadcasting. Aho no whamawhora atu e whatongiani mei he Ancient Tonga. Ka koe talanoa pe mo Tonga Recyclers Association. Koe whaokau mo e tau mua e kautahani. Koe ngahi veveni o ko kona. Koe ngahi veveni e kai ke lawa o riri o kerekere. E kai ke lawa ia o whakapopo. Koe ngahi veve koe ni e wesia e ātakai. Kona ki e ātakai. Kaunga kovi ki he tau mo ui. Pe koe whaokau rewa ko hono reduce. Whasisi, reuse ke toi ngā aki. Recycle ki hono ririu ki hato e whotunga nge o e ngahi vewe koe ni e ala toi ngā aki pe. Tau lau ilo pe ki ngahi malanga whamamanahi ke tō ngā e whiriuri waki e ea ko hono wesia e ātakai o te punga mei he ikai ke whaauha whapotopoto e ngahi vewe koe ni. Ka asen koe au tau lau peta tō o ririu hono whotunga o toi ngāwe aki pe ngahi vewe koe ni ki hato e ngāwe ke heange. E koe tau mua ia e pokalama koe ni, koe whawhi whalangrangi e whatongiani. Honorable Hokawa Meriku, koe Ekparemia Tonga, ka koe Patalonia e Tonga Recyclers Association. His Excellency Kenzaku Munenaka, koe whawhonga preanga ia siapani ki Tonga. Kai pehe ki a Hiroaki Takashima, koe whawhonga ia o e Jaika, i he sino whenga aki pe ko ia pia mo e pokalama o e whiawhini. Ko e presteni ko ia e whaunga ngā ue ko ni, ko Simon e wuki, Simon e kapetaua wuki, pia mou mea i ko tonga pia Simon e wuki. Le tau kau pe mo e Tongatahani he ngahi taimi o e pōre ko ia ki he whiri. Whare area me taha ngahi wahenga ko ia e otu hapai. Ka ko manatu i e taimine malanga i e tangata o whilawe i tonu pe mo e kaweinga ko eni. Ka ko eni o e sino haamai eni. Ko e pokamani tau KAUTAHA pia i hono tuku atu mei he tau pēsi ko ia i he Facebooka. Mai tau retio ka pau ke whiawhawhi hataha ke mea mai muia ki he tau whamawhora ko whainga maari rei pe tau whilonga ki mai tau KAUTAHA i he fuawhatongia o e whiawhini. Te whito whake tokanga e pokalama koe ni e whiawhini whataha pia mo e sino ngā ue koe ni koe ngahi vewe o hange koe prestiki koe ngahi vewe o hange koe ngesina e-waste ngahi vewe wha elektronika koe ngahi vewe kaunga ki he lolo e umahino koe ngahi vewe koe ia e kai ke lawa ia o whakaauha pe te tau kapa te tau tutu was mahino pe kovi ki he ātakai o karangai kina e mamani e alo ke toi maa whanange whai mamani pe mo e whiriuriwa ki e ea kaunga a e tau whaauha e ngahi vewe koe ni tae whapotopoto ki e toi maa whanange whai mamani. Kau whawhiawhia o ku whai ngā ue ki hono whasisi i e ngahi wesia koe ni whawhou i he kumihanga i whaunga lele iange e lawa ki toi whaaunga i e ngahi vewe koe ni o kehange ia mei hono tukupe koe ia ke tau whaauha e tau toru o malawa o toi ririu hono whotunga ki hato e ngahi mea ngā ue aunga mōrere iange. Ike koe ngā ue ia e whiawhini ai e KAMATA pe lotu e whairewa pe moe ki i whamatala nou
ka koe whamatala te whito peia ki he ngā ue koe ni e whahoko ia e Palestini Simon e ka petaua wuki koe lea te whito o e programa whanatau ki hono tuku mai e mea i e ikpare mi a Tonga Honorable Hokawa Meiriku e airewa pia mo e lea mei he ngahi hoa whenga aki ai e utaki mu ai whawhonga pureanga sia pani ki Tonga His Excellency Kenzaku Munenaka pia mo e poupou mei he hoa ngā wei peko ia i he jaika ko Hiroaki Takashima mea whoki programa e whewhini ngai whawhonga me ngai whanua muri i kāwai pia mo e whawhonga mei he hoek nōpere Lord Nuku ka koe whatau kei ke programa e whewhini ko Meremanu Bloomfield Tapu pe moe a whio ai o toa ho tau lotonga. Tapu mo ke kere eiki o hata kalaua. Whatapu heni ke whawhi whalanglangi o i whiawhini. Lord Nuku, koe whawhawhonga o i ho eiki no pele ke whalea lea o tonga. Whatapu heni ki he ambastoa Siapani. His Excellency Ken Saku Munenanga. Whatapu heni ki he tokoni tā whikaulahi a Britania ko wakaia tō kui mea heni moia. Whatapu heni ki he whawhawhonga o e kakai o Tongatapu ma Tongatapu Ruelu. Pea mo e tangata i whaiwhikau, pea mo haloto ke sola pea mo e bulangi. Pea ko kole i he whiawhiko ni ke whakaata ke whakatonga o e aki ai ongolea. Ko uhinga pe ko e tokolahi o kau whakaawe i ko tau hao ngā o ko i kai ke nau mao ai lea whakatonga. To our guest of honor, Lord Nuku, His Excellency Ken Saku Munenanga, the First Secretary for the British High Commission, Honorable Mateni Tapuruelu, CEO for MEDEC, Paula Mao, distinguished guests, ladies and gentlemen. I warmly welcome each and everyone tonight for the official launch of the first ever Tongan Recyclers Association. I would like to call upon the Reverend Anthony Matangi to commence tonight's program with prayer. Kore ke whanga toi pehe whatapu ko tokosi no whai. Ka tā moko e whangamari ko ni ke whai peha tau rotu. Kamata e po kalama ko ia o e whiawhini. I he sāme tolonga furu maa wha koe sāme a te vita. Ko tui e tokoni au pito ia ki he langa ngā ue o tau hanganaki ki ai. I he tolonga furu maa wha e ngā sāme pe i he vesi ko ia hano walu. O pehe hono whakarea. Mō kamata o wakai o kulereia si hova. O monu ia e tangata o kwhalala ki a te ia. In Psalm 34 and verse 8 it says, O taste and see the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. Te tau lotu. O tua mafi ko mau tamai tangata a Fiona. Mau whiawhia rahe whenga maare rei o e whiawhikoeni ke mau hanga ke a Fiona. Tuko e whakawhetai. Ko ia koe rei ko mau mātā ho mau whonua he e whiawhikoeni eki. Mau whakatahataha mai bea whakawhetai ko whakaongo maeri o ke whai. Ke i la koe whie rei ho mau hau tamako tupou ono pehe ke taine kuini mo na whare. Rei pea Lord Nuku pa pehe ke hau eiki. Pehe o whare rei o whai maa e whawhawhonga. Kau umanga au e ahi wāhenga. Ka whai ai e whawhetai he whiawhikoeni eki. Mau whakatahataha mai mo ngahi umanga au e. I ngahi tapa kehe kehe. Ko ia koe whakakaukau ko whai hono whakotūtu.
E kai ke ngata pe aonga ki he whonuaka ki he ranga e o tua ngahi e rei whaka foi tui tui. Ka mau whakamooni ki ai he ngahi mea ku mau mātā he ngahi ata, ngahi tala noa. O ku malawa ke mau wakai, ka ku mau unu mai he whiafkoini ke whai hono whakahoko a ngahi whatongia. Pa pehe ke ngahi whotu utu, ko whai he Palestini, pa pehe ke Tonga. Ka kau me mi pai kulupu koe ni eki. Mau hanga atu ika te koe o kore ho toko ni, e te mau tōluia. Tā puaki mai e si kau whakafofonga muri, pe ki kau whakafofonga. O puri angau, mau kau whataha he whiafu koe ni eki. O mga te nau tōlu ha, loto lelei pia mo ha, loto fie tokoni. Ko ia koe ngahi whakotu ko toa peu kwhai hono te waki, o hake he whiafu koe ni eki. Haha mea te mau mamata ai, po haha mea te mau kau whataha he whiafu koe ni. Ka tuku ai peke lang ia i pe huafa e a Fiona. O mau kore o tō pēia sisu karai sko alo ka mau whamui. Amen. Whamalohen kia whaiwhikau matanku ngā koe kamata e proklama whaofofa e whiawhini a ki ai lotu. Te tau hoka te tau polokalama ke tau whanongo ki he Palestini ko ia o e Tonga Recyclers Association, Simon Nebuki, aia tene whamatala ki he hala whanonga, kai pehe ki he ngahi ngā ue, o ku amana ke whahoko e nau tolu e kau ngā ue, ai ngahi kautaha tautaha o ku nau whao ai association po whata anga koe ni o e ni ihi o nau tokanga i kina ai bebe pe ko hono to e recycle ko ia o e bebe. Now I would like to call on the President of Tonga Recyclers Association, Mr. Simon Nebuki, to brief us with information in regards to the establishment of the association in Tonga. Malo mere Broomfield, ko mere foko e Presidenti o e Tonga Media Association. Malo tau ma e whiawhini. Whatapu ki e o tua mafi, ka koe o tua o Tonga ule a whio mai ki e ngāwe mau inga o e whiawhini. Tuku mua ke hufanga he tala whatapu, ka kato o e whonua mai lotu, ka whahauka atu e whatongiani. Lot Nuku, Guest of Honor, Noble of the Realm and Noble's representative to Parliament. Your Excellency, Munenaka, Kensaku, Ambassador Extraordinary and plenty potentially to Japan to Tonga. Mr. Paulamau, CEO of Maytech. We thank Paula because the Honorable Prime Minister was supposed to be here this evening, but he called me this afternoon that he can't make it, and thank you, Paula, for coming in for the keynote speech. Mr. Takashima Hiroaki, Chaika resident representative here in Tonga, Honorable Matenta Buerelu, members of Parliament, and people representative of Tongatapu. Mr. Paul Lawrence, Deputy British High Commissioner to Tonga. Ms. Helen Fonua, First Secretary, New Zealand High Commission, and all the representatives from the Diplomatic Corps. Dr. Kakao Foliaki, and all the government officials are here tonight. Mr. Malakai Lomusika, CEO of WAL and all the government boards, and Mr. Mohamed Rasak, CEO of Spare Parts Zone, and all the hard-working business men and women and entrepreneurs that you are here tonight. Not forgetting Dr. Yoko Onuma, representative of Chaika Prism, based in Samoa, and she
is the one that responsible for establishing the association here in Tonga. Distinguished guests, ladies, gentlemen, and friends, it is my highest honor this evening as the inaugural president of the Tonga Recyclers Association Incorporated to present to you all a brief information on the establishment of this important body and the roles that it would play for a cleaner and healthier Tonga. Tonga Recyclers Association was originally initiated by J Prism 2 project based in Americas, in Apia, Samoa, in early 2021. J Prism stands for Japan Technical Cooperation Project for Promotion of Regional Initiative on Solid Waste Management in the Pacific Island countries. To date, J Prism 2 have initiated and helped setting up 4 National Recyclers Associations in the Pacific, which are in Samoa, Solomon Islands, Vanuatu, and now in Tonga. And the 5th one is currently underway in PNG. After wide deliberations and consultations with potential local members and J Prism representative, Dr. Yoko, TLA was officially registered as an association last year on the 6th of October, 2022. TRA is mainly focusing on private sector development and participation in the circular economy, with strong emphasis on assisting members in expanding the 3 Rs: reduce, reuse, recycle, plus retain, thereby minimizing waste and contributing to better environment management and health in Tonga. To achieve its mission, aims, and objectives, DRA will work in close collaboration with the Government of Tonga, MADEC and the Environment Department, Chaika Prism 2 and 3, WAL, Chaika Tonga, SPREP, and all other relevant and interested stakeholders in the circular economy. TRA Constitution was drafted, widely discussed, and passed by the Executive Committee prior its registration, which will guide the work of TRA and its members. Recycling is an indispensable activity for the promotion of resources, conservation, and reduction of waste. It is therefore necessary to develop suitable institutional system, incentives, and facility that will support the local recyclers businesses and increase the recycled waste amounts domestically and exported for responsible recycling abroad. DRA vision is to establish a holistic approach to prudent recycling and waste management measures in Tonga, which reduce the number of waste recyclables being burned, buried, and dumped in our landfills, which have a huge negative impact on our carbon footprint, climate change, and sea level rising. TRA mission is to strengthen and appropriate waste management and recycling initiatives and capabilities in Tonga, and to represent the voice of waste management and recycling advocates, as well as pushing for full implementation of the circular economy, focusing on the 3 Rs plus retain. Reduce, reuse, recycle, and retain. To fully address climate change, sea level rising, and pollution, we no longer ignore the importance of recycling and work towards implementing a full circular economy where citizens are familiar and willing practice of the 3 Rs: reduce,
refuse, reuse, and recycle, it will surely save a lot of natural resources in the production of goods and services, as well as eliminating a lot of rubbish and waste going into the landfill. As a small nation, we are generating more garbage and we don't know what to do with it. Ineffective or irresponsible disposal of this waste can pollute the environment and pose huge public health risks to our people. We are running out of space in existing landfills. Citizens are discovering that there is no easy way to get rid of the rubbish they were once assumed could be burned and buried and forgotten. Therefore, the 3 R's plus return is so vital to a viable and effective way in local waste management, minimizing pollution and hazardous risk. Reduce, buy only what you need, because a better way to reduce waste is not by creating it. Reuse, if you must acquire goods, try getting used ones or obtaining substitutes. Recycle, when discarding your waste, find ways to recycle it instead of letting it go to the landfills. Return waste that cannot be recycled to manufacturer or producing nation based on the international agreed extended producer responsibility framework. Within the next 5 years, Tonga Recycler Association shall initiate and implement strategic activities pertaining to the advancement of its aim and objectives and becomes a major player in the Tonga circular economy. A 5-year strategic plan identifying critical strategies, targets, and milestones for the association to pursue and achieve from 2023 to 2028 is currently under construction that will address all matters important to recycling, waste management, and our move toward implementing the 3 R's plus return in Tonga. Let me talk about the importance of recycling to Tonga. As you are aware, there are only 2 major recycling operators here in the kingdom. OUAU & Sons Limited, also known as Geo Recycling, is the major operator and pioneer of recycling in the kingdom for 2 decades now. With Ofa and Filimone Tu'ikolovatu's leadership and determination, Geo Recycling has collected and exported over thousands of tons, millions of kilos of waste, scrap metal, scrap lead acid batteries, e-waste, etc., overseas for proper recycling. Ofa and Filimone are currently overseas, but their sons, Williami and Giovanni, are here tonight to represent them and support the launch. Sustainable Resources Management is the other operator and entered the industry 5 years ago. To date, SRM has exported over 1,000 tons of scrap lead acid batteries and 500 tons of scrap metal, mostly non-ferrous metal, overseas for proper recycling. In addition, it is SRM mission to pick up and collect scrap vehicles that have been lying all over the kingdom for ages now. To date, we have picked up over 1,000 units of scrap vehicles in Tongatapu and currently stored at our site at Hateho. And you are all welcome to come visit anytime. This is only about 10% of the scrap vehicles here in Tongatapu. However, with the establishment of TRA, we hope to work together with J-Prism, JICA, WAL, and MATEC in addressing this important environmental issue. We already secured the markets for the scrap metal
but we need financial assistance in the form of heavy machineries, crusher, baler, crane trucks, etc., to enable us to pick up all the scrap vehicles, process them, and ship them to our Asian overseas for proper recycling. Not only in Tongatapu, but we need to do the same with the outer islands. I would like you all to imagine the likely environmental impact of thousands of tons of waste that have been exported overseas. These waste we either sent to Tapuia or buried or burned here in Tonga. Imagine the impact if we dump thousands of scrap vehicles into the landfill, or just let them slowly rot and decompose at our homes. It scares me for our environment, for our future, and for our children. With TRA, we must work together to implement better recycling and waste management policies and framework to support pragmatic solutions that we can easily involve and participate as a nation. Last but not the least, we are looking forward for open dialogue and productive partnership between the government, the private sector, development partners, and stakeholders in achieving responsible and effective recycling for the benefit of our government and the people of Tonga. Malo apito Dr. Yoko-san, Say Prism, Samoa, for your persistent efforts in supporting setting up of the Tonga Recyclers Association. To Mr. Takashima-san, Chaiga, Tonga, for financial support of the function tonight. On behalf of the Association's Executive Committee, I'd like to thank you all. Wafitai, Lord Nook, Arigato Gozaimasu, Your Excellency, Ms. Munenak Kensaki, Malo Paula, Ma'u CEO of MEDEC, Wall, Environment Department, and to all our distinguished guests for making time this evening to join us in this milestone. We are grateful. Malo Aubito, to Afat. Hange koe na mō mea mai ki he lea nei whakahoko Palestini koe ia o i TRA. Koe mea lalahi e tolu nei lawe ki aia Saimone. Reduce, reuse, recycle, pia whakakataha mai ki ai return. I he lono tonga koe ia ai whekuki kau a tonga, i he whekuki mo i haha i Palopalema o i wheliri waki o i ea, pehe ki he alu ke toi maalungange ai tahi i he whunua o ku mahu i ngai ke toi whai ha sio ke hala whonoa ki hono tauhi, pia mohono ngawe aki, i ha whounga o toe lele iange ai ngahi wewe. Tawanga mahen pe foki i tongani koe tau whakawewe pe kai ke tau toi hanga whiri ai ngahi wewe ko ia whamalo ke Waste Authority ki mui mai ko alawa ke tau whakeke i e tau ngahi hina pe ke wewe si o ata ka koe taimi lahi o tau laku whakataha pe tau wewe koe ngā ke awe katoa pe ki Tapuia pa koe konga lahi tau wanga maheni aki ko hono tutu e wewe. Kai i he lea nei whakako koe ai Saimone koe ngai wewe ai o kukona hange koe ngahi puha uhi la, kawai ngahi kompiuta, pia pehe pe foki ki he wewe ko ia ngahi mea lere tau mata, i he ngahi kolo ku hoko ia koe Palopalema, ka kuai ai whaunga. Whaunga ko ia, toko ni mai ai Tonga Recyclers Association ke whasisi ai Palopalema ko ia. He kai ke utoi whaloloa, te tau hoka to ai proklama ai whiawhini, pia mohono whakawhei, ai CEO o e potunga o e MEDEC, Paula Ma'u, ke ne whakahoko ai lea o e whiawhini.
I would like to call upon the CEO for Maytech, Mr. Paula Ma'u, to deliver the keynote speech for tonight. Tau whawhetai katoa pe ki he eiki, i he tāpua ki mo e keres tau lawe monu ai. Tapu mo e hau e whanua e nā whio tupo ono, pe he pe ki he taine kuina taloni, nana spau. Tapu ki a penis i klauni, tupo tau ka alala, hau ke whanua, whare ha moheofo. Tolo atu Lord Nuk, ko e whaafalanglangi, o e kātoanga o e whiawhini. Pea tapu pa mo e kere eiki, o ha takalaua. Your Excellency, Ambassador of Japan to Tonga, the JICA representative, Your Excellency, High Commissioner, Deputy High Commissioner of UK to Tonga, tulowat pa mo e whawhonga whalerea o e wahenga, pa pehe tek motol hono toa pe mo mea mai ki he tau kātoanga whakailonga o e ngawe whakahistoria o e whiawhikoeni. For several decades, waste has become one of the major concerns for small island development countries in the Pacific region because of severe challenges in coping with the increasing volume and changing characteristics of urban and industrial waste. Improper waste management has potential to pose a significant negative impact on public health, water and food supply, ecosystems, tourism and trade, resources, and even climate change, which threaten the sustainable development in this region. Such unique constraints as geographical isolation, limited resources and economic scale, and dependence on foreign aid and imported goods have made management of solid waste more difficult for Pacific Island countries, including Tonga. The pandemic has further exacerbated solid waste challenges. Heightened concern for hygiene has led to a large increase in medical waste and the prevalence of single-use plastics, such as personal protective equipment, face masks, and individual food packaging. As solid waste volumes continue to grow, Pacific Island countries are struggling to manage it. Limited capacity to dispose of solid waste is linked to geographical isolation, limited available land for waste management facilities, high cost of providing collection and disposal services to small and dispersed populations. Overcoming these challenges requires addressing solid waste management at local, regional, and global levels. Local solutions should focus on reducing the volume of solid waste, increasing collection service, strengthening disposable systems, and supporting recycling operatives. Building this ideology into communities and especially into the younger generation can significantly reduce waste. As we've seen with the work of J. Brissom and other development partners in recycling and waste management, regional cooperation can help unify rules on the types of products and packaging that enters the region. Such agreements can support the island nations in meeting multilateral environmental agreements and may attract regional development partner funding. Together, unified waste policies, regulations, and sustainable recycling network at the regional and national level can empower the Pacific Islands to expand integrated solid waste management in many levels. Given these constraints, it is of urgency and utmost importance for all stakeholders in Tonga to work together, not only in addressing but finding
pragmatic solutions to cycling and waste management is an integral part of our sustainable development goals. Of course, when materials are used to make something, it is important that it breaks down organically, by recycled into something else, or be reused. Otherwise, the material will end up in landfill, not able to break down organically. If waste is not recycled, then it can be negatively impact the environment in many ways, as I have alluded to earlier. Negative impacts can result from waste. Includes, of course, the global warming. Waste can emit greenhouse gases, the cause of climate change, air pollution, and also the water pollution. So we are very happy, very glad that the TRA is launched today. Of course, it consists of individuals, parties, and businesses in Tonga, which have had demonstrated commitment and involvement with recycling, waste management, waste minimization, or commercial waste production exceeding 18 months. This evening, we mark a new chapter in the solid waste management of Tonga. I would like to thank Chairperson Samoa, Chaika Tonga, the Environment Department, Waste Authority Limited, and all local stakeholders for your initiatives and support that enable us to witness the launching of this important body tonight. All the best to TRA and also for your future endeavor. Tuafai. O ato he whamalo ki he tare ki tā pule ko ia o i mei te ki paula mao i he lea whaofa pe moe whaloto lahi o i whiawhini ki he Tonga Recyclers Association. Hange ko ia ko e lea nei whahoko ko ia e paula. Ai hoko ai e whiawhini ko e whiawhi whakahistoria ia ai malawa ke ai hasino makehe o ku tuu ke polei ai whatongia ki hono pulei mo ma pulei o i ngahi bebe ko ia i e whanua. Whatatau ko ki a paula ai hoko ai bebe ke ne hanga o whawhi atungi ai ai ngahi langa whakalaka tu loa ko ia i he whanua. Ma tuunga pe ia he i ai ai ngahi haa o ngahi whakabebe ko ni o ne lawa o esi ai mauanga mo ui o i kai ki ngata pe ki he vai ko ia o tau mau kai i ai mo ngahi haa ke i he hoko atu ko ia e porokalama e whiawhini lot nuku e whahoko ai i he tangata eki ampastoa se apani ha ne lea tala monu ki he Tonga Recyclers Association. Moving forward with our program tonight, His Excellency, the Ambassador of Japan to Tonga, Mr. Kensaku Munenanga, would like to say a few words to congratulate DRA on the auspicious event for tonight. Lord Nuku and Member of Parliament, Mr. Palamao, CEO of MEDIC, Mr. Simone Vuki, President of the Tonga Recycle Association, and all members, Reverend Semis Honua, and all church leaders, my colleagues of the Broadcom, government officials, staff and members of the public enterprises, members of the private sector, distinguished guests, ladies and gentlemen. Malo e tauma kihe e whiawhini. It is a great pleasure for me to join all of you this evening in the launch of the Tonga Recycle Association. The significance of recycling to our environment and our society is manifold. And nobody argues
its importance for resource conservation and reduction of waste. In any case, we must make the most of our limited resources. Even though everybody acknowledges its great importance, this kind of business is always easier said than done. Therefore, I am grateful and applaud the collective efforts by the people here in Tonga to establish the Recycle Association, which materialize our sincere wish and earnest initiative to recycle in the Kingdom of Tonga. This is the 5th Recycle Association in the South Pacific by the J-PRISM. J-PRISM stands for JICA Promotion of Regional Initiative on Solid Waste Management in Pacific Island countries. Please remember it if possible. J-PRISM is Japan's long-standing initiative in this region for better waste management, and I'm truly happy to announce that this is the 2nd phase of J-PRISM. In Japan, with extensive expertise on the recycling business, is committed to ensuring that Tonga achieves their recycling goals. The collaboration between Tonga and Japan in the field of waste management has been in existence for a long time. Our collaboration has been crucial in not only improving Tonga's rubbish collection and disposal methods, but also in kicking off and boosting the recycling aspiration here in Tonga. Apart from J-PRISM, Japan has also contributed to the recycling efforts of Tonga through other assistances. Last year, the Embassy and Waste Authority Limited signed a non-project grant aid, or NPGA, that will enable the Kingdom to recycle scrapped cars for the first time. Waste Authority submitted its challenging plan of collecting all abandoned vehicles for scrapping into lumps of iron for reuse. Please imagine how splendid it is if we could get rid of all the abandoned, discarded cars, which now we can see everywhere. Waste Authority is trying to make it happen, and Japan is going to support its plan by providing scrap equipment through the NPGA. I encourage all of you to take every necessary effort to establish a good practice of recycling. And the Recycling Association will surely contribute to it, to enable, to establish and maintain a good practice of recycling will benefit not only our current life, but also that of the future generations. Everybody admits that recycling will protect the environment and safeguard our limited resources. Yet, there's something more. If we could organize the recycling system nicely, we could change waste into money by trading recycled materials as raw materials, which will be a very good motivation. I hope our Recycling Association will make it happen. I sincerely hope
that the enthusiasm by the Tongan Recycle Association, Waste Authority Limited, and MEDIC will be shared by everyone in this kingdom, since it is the responsibility of each individual to preserve the natural beauty of our islands as well as to conserve our limited resources. Every person's small contribution can lead to big and better changes for our environment and economy. In closing, I'd like to reiterate my appreciation and expectations to everybody concerned to welcome the recycling project, and congratulations again on the foundation of our recycling association in Tonga. I'm sure that the relationship between Tonga and Japan will continue to be enriched by our collaboration work. Thank you very much. Malo opito. Whamalo ke tangata ki ambastoa siapani, monui a whoki a Tonga i he taimi kotoa pe ko ngā koe ngahi tokoni i he whakalakalaka o he whanua, pia me he puleanga pia moe kakai koe ia o siapani. Hange koe koe mea ka e tangata ki ambastoa, ke tau mauloto, e tau tolu koe i Tongani, ai J Prism. Ai koe J Prism koe Japanese Technical Cooperation Project for Promotion of Regional Initiative on Solid Waste Management. Pea kotui koe konga mhau ingai mea tangata i pali ambastoa i he whiawhini o koe ai ngafa o koe moau mo Tongataha kotokotoa pe ke tau ngawe whakataha ki he ki ha Tonga o toi mo i lele ianga maaange pia pehe ki he polokalama ko ia a hono whakasisi pa mo hono toi whakaaonga i ko ia o e bebe o hange ko ia o tau whatahataha i he whiawhini. I kai ke toi whakaloloa e whiawhini, te hoko atu pia moe whakawhei ai resident representative of Chaiga in Tonga, Mr. Hiroaki Takashima, kene whakahoko ha toi lea ma tautoru he whiawhini. I would like to call on the residents representative of Chaiga in Tonga, Mr. Hiroaki Takashima, to please come to the stage and bless us with another speech for tonight. Lord Nuku, Member of Legislative Assembly of Tonga, His Excellency Mr. Murenaga Kensaku, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan, and Mr. Paul Mau, CEO MEDEC, and Mr. Simon Evaki, President Tonga Recyclers Association, Honorable Member of Parliament here, and the officials of ministry concerned, representative of our development partners, representatives from the private sectors, a member of Tonga Recyclers Association, ladies and gentlemen. Good evening. Today, it is my great pleasure to celebrate and commemorate with you the launch of Tonga Recyclers Association, TRA. Recycling is one of the keywords of the present world. Looking back to the 20th century's economic growth and the development of consumer activities led the spread of mass production, mass consumption, and mass disposal of goods.
and the world became known as a mass consumption society. However, such consumption behavior increased the environment burden on the earth and was not sustainable. In the 21st century, the world is expected to become a circular society or circular economy, aiming to curb consumption of natural resources and reduce environmental impact. Environmental conservation is an extremely important topic, especially for Pacific Island countries. It is necessary to preserve its precious environment while improving the lives of people living in these small island countries. The emphasis of the environment is also in line with the Pacific Islands Forum strategy, the 2050 strategy for the Blue Pacific continent. JICA has long supported environmental conservation efforts in Pacific Island countries through ongoing technical cooperation project for capacity building in solid waste management. This is the JPRISM Regional Cooperation Project, which covers 11 Pacific Island countries, including Tonga. It has been closely working with the Regional Environment Organization, SPREP, in Samoa. JPRISM Phase 1 started in 2011 and completed in 2016. And then Phase 2 started in 2017 and will be soon complete in coming March 2023. Here in Tonga, JPRISM's main activity was to strengthen solid waste management capacity on Babau and other remote islands. Through the Phase 1 and Phase activities, Waste Authority Limited World's waste collection service has become routine on Babau, and progress has been made in improving an existing landfill site and laying the groundwork for the long-term perspective of waste management. This successful experience in Babau has been applied to the development of waste management services in other remote islands, such as Hapai and in OUAU. I sincerely thank all the people concerned of the project, MEDEC, Ministry of Health, WARP, for their dedication of efforts for the success. Another important activity of JPRISM is the promotion of recycling activities by private sector. As I said, recycling is extremely important to realize circular society in the future. JPRISM is supporting establishment of recycling association in each country, setting up their strategic plans, implementation of target waste collection and recycling programs, and implementation of pilot project. Dr. Yoko Onuma, project expert to be here today, and many Tongan counterparts has been working hard for this setting up the association, even in the time of the COVID-19, and they brought us today. Tonga Recyclers Association is the fifth of this its kind of among the Pacific Island countries. Thanks to the Simon San's brief explanation of TRA, now we all be noticed of outline of the association and its activities plan. I wish all the success and the future development of Tonga Recyclers Association. At the same time, let me express my expectations or hope for TRA. Today I am very pleased with the establishment of the association, but it is just getting started. TRA has a bright future, but also may face some difficulties or constraints to go further. In order for the association to continue the development of its recycling activities in Tonga, it is essential that association works in partnership and cooperation with the relevant governments, development partners, and above all,
the private sector. I would like to ask all of you here today to actively participate to the activities of the association from now on, and also ask to you to offer your support to the association for the realization of the circular society in Tonga. We, JICA, of course, will continue to support in this field. We are now preparing the next phase of the project, JPRISM Phase 3. JPRISM Phase 3 will focus on the mechanism for self-sustaining solid waste management and 3R plus return. People may say reduce, reuse, and recycle, and the waste. And they also consider the options of returning waste to the larger countries for reusing. The Phase 3 expected to start within this year and continue for 5 years. I hope Tonga Recyclers Association TRA will become a major player of 3R and return activities in Tonga, and also be an important partner of our new project. Once again, big congratulations for the launch of the Tonga Recyclers Association. Thank you very much for your attention. Maro Pito. Malo au pito whamalo lahi au pito ki he kia Mr. Hiroaki Takashima ko ngā koe hangi koe na mōmea mai ki ai ngahi o ngongo lelei kai pehepe foki ki hono o mai Mr. Takashima ai ngahi ngāue o kumatoa ki mahu inga ki whahoko he TRA pia moe whanua makatuunga i he reuse, recycle, kai pehepe foki ki hono return o peko hono whakafoki o ngai wewe ko nike ngahi whanua la lahi ange ko ngā ke nau toi hanga e nau tō o recycle ato ai wewe ko eni. Pea kutawa o maini ke konga whao se tau polo kalama o ku puke ai whainga marie ko eni ke o ato ai whamalo loto honga ia mooni ki he whawhi whalanglangi o whiawhini, lot nuku, i ho o mea mai e whiawhini o whakakoloa hono FAKA'ILONGA'I, ai maka mai le maho inga o e whiawhini, ai malawa ke whotu ha kautaha o whatataha ki ai ngā kautaha o nau ngā ue atu ki he wewe. I he taim tatau o atu ai whamalo loto hounga, pea mi he Palestini, pea moe ngahi sino ngā ue o e TRA, ki he tata iki ambastoa Siapani, pea moe kakai o Siapani, i he ngahi ofa kotoa pe, o ku ikai ko hatoki tapa maieni a Siapani, o lawe monua a Tonga, i he ngahi poloseki, whekau aki, pea moe whiriri wake o ea, kai pehepe foki ki he wewe, hange ko ia koe polokalama ai chaika, pa pehepe foki ki he polokalama koe ai JPRISM. Pea koutui koe wāwhinga o aki o Tonga pea mo Siapani, o ko alu ke toe mālohi ange, tatau te whito ki ono whakatoka ngai, e he e Siapani, a ngahi palopalema o ku whekuki, pea moe kakai o Tongani, ai au nau tuu o tokoni ai, o kawa i foki ai mei koe ngahi mauanga vai kotoa i Tongani o ngahi kolo lot nuku, koe ngahi tokoni koe ia, koe tokoni ia ai puleanga o Siapani. I he taim tatau ko atai whamalo, kia ki nau tau kotoa pe, me ngahi ofisi ngahi tau whikaulahi, i he tōku homo mo ua, ko ngā ka mō lawa mahe e whiawhini ke tau kau whakataha i hono fōfua KAMATA o e polokalama ko ia ai Tonga Recyclers Association. I taim tatau ko ato e whamalo ki he ngahi pisnisi, rasaki, kai pehepe foke a ki motolu, ai kau pisnisi, kai pehe ki a ki motolu, i he ngahi pot ngaua e pule anga, mafleo kai pehepe foki
ki ka kauwhafufonga me Waste Authority Limited, i ka ke ngalo recyclers, Geo Recyclers, i he tau kauwhakataha i he whiawhini, i he pōpō, mo i pautoloaki, pea i he taim tatau i hono teke, ki ha Tonga o toe maange, mo uilele yange a hono kakai, i he whotu ko ia o whataanga e Tonga Recyclers Association. I kai ke tau lava ke whaostere, tau polokamana, tau kamata, pea moe eki, pa te tau toi whaosi pea moe eki, pea te uwhawhi ai pe tangata eki whaiwhikau, ken hanga whaosi ai tau polokalama o e whiawhini, pea kukole atu ko ngā ke hiri pe koia ai ke lesi, pea e hoko atu ki ha whaita ai te ao kai pehe ki he whawhalanglangi, pea moe tangata eki ambastoa mo ka whakawhe, pea o whakawhe i mo tōru i he Tonga Recyclers Association ke mō mea peheni o hoko atu ai tala noa mo whakawheohi o e whiawhini toa o whāti. Ke tau lotu. Tua mafi mau ke whiawhia e peke mau whawhitai ke a whiona. O hui ko i kuna o e whiawhkoini. Pau tui whakapapauna ke kau mo ki mau tolu he whiohi anga e whiawhkoini. Pau whamoni peke ai he ku mau wao mai ki hono whakao singau ke i lau mai rei pe whakawharangirangi. Pe ke si kau whafofonga pureanga muri mau kau whakataha e whiawhkoini. Pe ke si ngahi kautaha business. Kautaha whakapureanga. Pa peke ngahi umanga au e whikau aki o e whiawhkoini. Pe pe whoki ki he kautaha koini. O tungai e mau heni e whiawhkoini. Mau whiawhia eke mau whakafoki a te langi ko toa pe ku mau inasia he whiawhkoini ke ai a whiona pe ia. Kai aha mau tutuku eiki. Pe mo toenga ngahi whatongia ke whakakakato ki mua pe mau tutuku he whiawhkoini. O mau kei whakawhia i pe a whiona ke a whio ho mau lotolotonga. Tuku ai pe ho merino ke ia te mau tōru ia. Kai aha mau tutuku eiki ke tau whia pe mo e a whiona. Mau kore o toa pe ia sisu kalaisi ko alo, ko mau whamoui. Amen. Pea koe lawa katoa ia e poklama whamawhora e whiawhini. I ono whahako atu mei he Ancient Tonga. Koe poklama mo Tonga Recyclers Association. Whenga aki pea mo e J Prism. Pe fuki ki he Chaika, ko e Breanga Tonga, pe mo e Spread Pro. Ko e whawharangala ki programa e whiawhini ko Lord Nuku. Pe fuki ki he mea heni mo e whawhunga Breanga ko ia o siapani ki Tonga, mone naka Kensaku. Ka uma a e totaha ko ia ne tataki e ngā ofa ko ia Chaika i Tonga ko Hiroaki Takashima. Ne iai mo e rea a Simon Evuki ko presidenti e Tonga Recyclers Association. O whelawe i mono kamata i o e ngā ue koe ni o hange koe a mo mea i koe ngahi vewe i ho tau whanua. E kovia ki ho tau ātakai. Ta te whito ki a sisi i koe a e lahi e whanua mo e neofi ki tau mawanga vai. Uri i ātakai, uri ai mo e tahi. Koe ngahi vewe ko ni tau mai ai lawa o popo ke whoki ki he kere kere. Ai mahino koe whau ngā pē ko hono to e ngāwe aki. Ko hono to e ngāwe aki o ngahi vewe ko ni. Ko hono veteki pē o e vewe ko ni o whetuku ke ngahi whanua muri. Ko e ririu pē hono whotunga ki hato e ngahi koro ange. E hoko pē hono ngāwe aki. Ka koe anga ia e tau KAUTAHA i he whatongia ko ia e whiawhini ue whatawange ne au takere atu e proklama. Ko e J Prism, ko e fuafua ngāwe a bre anga siapani ki hono whotuu o e ngāwe ta tau peo hange ko ia ko launch pe KAMATA i he whiawhini i haa moa i he Pasifiki. Ai a koe tate whitu e ngai vewe mea rere uka mea whetuku kotoa ngai vewe ko ia ki siapani mo ngai whanua muri o whai ai hono recycle te whawha ope ngahi kolo aku ia ke toi ngāwe aki. Pea koe ni hoko mai ngāwe ko ia ki he ni
i Tonga ni e kau fuki pokalama mo ngai kup whakawaki ngai potunga o ngai kautaha business ai ngai kautaha una os whahoko ngā we koe ni ho tau whanua kawa e geo-recycling ko e kau ngā we koe a Waste Authority Limited mo ngai hoa whenga ako toa pe o kuna ukaunga ki he ngā we whahanga tonu koe ni i ho tau whanua ka koe ia koe whakaukau ke tau he Tonga ke maa pēr mo whaafofa pēr ke hao whaki foki ka hao e whanua mei he nunu a kovi o e ngahi wewe kona koe ni ki ho tau ātakai. Koe ia i koe whakaukau